patch 3.18.0v has been released to the PTU, and is now available to test. Patch should now show version 3.18.0-PTU.8328236. It is strongly recommended that players delete their user and shader folders for the public client after patching, particularly if you start encountering any odd character graphical issues or crash on loading. The user folder can be found, in default installations, at C Program Files, Roberts Space Industries, Star Citizen, PTU. The shader folders can be found here: C Users, %username, %appdata, local, Star Citizen. Audience. Wave 1 server region, US database reset, yes long-term persistence, enabled pledge copy, enabled starting AUEC, 1 million. Please monitor SC testing chat in Spectrum for updates and testing instructions. User.cfg settings, r_display session info equals 1. Testing focus salvage. Hull scraping platform assault on Horizon security post Korea reactivation courier delivery missions update sandbox prison activities Drake Vulture Sand Caves Daymar crash site Stanton racetrack locations Greycat PTV race Rivers, 40 new rivers on Hurston and Microtech, additional derelict outposts restricted areas V3 Arena Commander quality of life updates known issues character creation doesn't occur automatically on first login selling. Single item out of a stack will 0 remaining stack weight in personal inventory floating kiosk screen with missing body at New Deal in Lorville MULTIVEHICLE. Ships, ship features, flight, quantum travel, when entering and exiting any seat during quantum travel. There is a high chance you will be ejected into space. Players who recopy their accounts can get stuck in entitlement processing followed by error 19004 missions, personal transport beacon. Transport beacon mission markers to a player ship will display the wrong location until nearby object containers are loaded. Missions, personal delivery missions, property reclamation. Mission not updating after grabbing package server crash ship recovery. After a server crash, ships left on landing pads will be in an unknown state, requiring a claim RSI Constellation Multivariant, Stanton. Vehicles, ships, docking. The snub fighter lacks interaction prompts to enter it, making it unusable. Law and criminality, commodities, cargo. Stolen cargo does not always behave as such and can sometimes be sold as legal cargo. Hull scraping, weapons, inventory, game code. Any full salvage RMC canister attachment will not attach to a multi-tool in salvage mode. MULTIVEHICLE, medical screens, actor feature. When the player uses the auto-medicate feature to heal a wound that isn't treatable, they will be given 99.99% BDL. Ships, vehicles, impounded vehicles, ASOP. Impounded ships do not finish transferring to storage and are no longer retrievable. MULTIVEHICLE, vehicles, gameplay. Explosive ordnance kills pilot through shields and hull items appear not to be removed from the player's inventory when they sell them or hand them in to a contraband kiosk location. Daymar, Whistler Crypt, Physic. Walking on hills near Whistler's Crypt can potentially kill or wound the player inventory. Equipped gear can be lost when player dies in Armistice Zone. Scanning not showing advanced statistics and details. Multi-location. Elevators, elevator doors open mid-transit. Multi-vehicle, physicalized cargo. Multiple ships either partially or entirely fail to physicalize cargo purchased to their cargo grids. Ships, vehicles, ship features, Reclaimer has no rear elevator interaction. Multi-vehicle, vehicle feature, hitbox desync. Vehicles do not take damage when attacked at certain parts of its hull. External inventory. Loot boxes will eventually load indefinitely. Transit. Elevators and trams are jittery during transit of player character variants only. Weapon feature. Multi-tool variants display healing,
info regardless of attachments. Feature updates, core tech server performance improvements, further Gen 12 optimizations, bug fixes. Fixed 30009 upon attempting to rejoin PU. Fixed can't move after closing shop kiosk with X UI button. Fixed Klesher rehabilitation facility actor force respawning or dying inside prison will respawn the character without any loadout. Fixed actor feature. Personal inventory UI capacity bars on inventory can fail to show correct percentage, and in some instances show negative. Fixed actor feature. Inventory equipped armor remains attached to undersuit in local inventory when player dies in armistice zone. Fixed UI network menus when selecting exit to menu. Game stalls on black screen for a long time before the loading screen appears. Fixed mission content AI UGF raid bunker UGF mission NPC kills are not always recorded. Fixed ships ship features graphics art multiple vehicles are displaying glowing interior screens instead of normal decals. Fixed origin 890 jump vehicles mission content the 890J used in the urgent boarding action mission will spawn with no elevator platforms or elevator doors. Fixed multi-vehicle hull scraping VMA the port side salvage head sub-item slots do not update correctly. Fixed multi-vehicle US vehicle toggling G-safe off and on using pit wheel hails ATC and assigns landing pad. Fixed vehicles collision cargo moving cargo in Drake Caterpillar causes collision issues. Fixed Star Marine players with a crime stat in the PU will have their loadout swapped to the prison suit after dying in Star Marine. Fixed AC Broken Moon player is unable respawn when dying in Blue Terraformer Light. Fixed multi-weapon inventory weapons the narrative description of multiple weapon magazine sizes differ from their actual capacity. Fixed inventory shopping players are able to purchase items exceeding intended inventory. Loreville when loading into Loreville the entity count can be almost double what it should be, peaking at 15,000. Fixed landing zones VMs after repairing a ship button shows 1 AUEC for repair. Fixed MULTIVEHICLE ships PES spawning player docked snubs are ejected when constellation is retrieved from ASOP. Fixed armistice zones that fully prevent weapon usage are rendering player characters and ships invulnerable. Fixed there is a broken vault near the start of the prison escape route that trapped players. Fixed graphics UI terminals kiosks various screens terminals and kiosks fail to load their UI and only display a black screen. Fixed locations Klesher rehabilitation facility actor traversal mantling players cannot mantle a required ledge to return to the escape route after falling. Fixed FPS mining dying while carrying a mineral can cause a new mineable node to appear. Fixed exploit lock Klesher the player can select an unmined mineral deposit while in inventory view and select drag drop into inventory to be sold to the kiosk. Fixed RSI constellation Andromeda Stanton AC vehicles art ship has reversed text decals. Fixed AI will inconsistently have their flashlights on off in lit or dark areas. Fixed Aegis reclaimer vehicles reclaimer cargo elevator ramps folding up too soon. Fixed FPS weapons art graphics Greycat multitool salvage canisters that have been emptied after collecting salvage will show as replace me balls. Fixed sneaky replace me ball in Daymar wreck site cave. Fixed locations Klesher rehabilitation facility personal inventory mining deposit kiosk mining deposit kiosks in Klesher don't detect harvestables in the player's inventory. Vehicle balance racers have atmospheric speed discrepancy between 3.17.4 and 3.18.0. Fixed scraper beam modules have multi-tool attachment icon. Fixed Crusader security missing shader on armor technical. Fixed 9 client crashes. Fixed 3 server crashes.
Alpha Patch 3.18.0-V se ha lanzado a la PTU y ahora está disponible para probar. El parche ahora debería mostrar, versión 3.18.0 PTU, 8.328.236. Se recomienda encarecidamente que los jugadores eliminen sus carpetas user y shader para el cliente público después de parchear. Especialmente si comienza a encontrar problemas gráficos de personajes extraños o falla al cargar. La carpeta user se puede encontrar, en las instalaciones predeterminadas, en C Program Files, Roberts Space Industries, Star Citizen, PTU. Las carpetas de shader se pueden encontrar aquí: C users, %, username %, app data, local, Star Citizen. Audiencia. Hola 1 región del servidor, Restablecimiento de base de datos, sí persistencia a largo plazo. Habilitado copia de compromiso. Habilitado AUC inicial, 1.000.000. Supervise SC Testing Chat en el espectro para obtener actualizaciones e instrucciones de prueba. Configuración de usuario.cfg, r/display session info igual a 1. Enfoque de prueba salvamento. Raspado de casco, asalto de plataforma en Horizon, puesto de seguridad Carea, reactivación, actualización de las misiones de entrega de mensajería, actividades de la prisión Sandbox Buitre Draco. Cuevas de arena, lugar del accidente de Daimar, ubicaciones del hipódromo de Stanton, pista de carreras Greycat PTV New Rivers, 40 New Rivers en Hurston y Microtech, puestos avanzados abandonados adicionales, áreas restringidas V3, actualizaciones de la calidad de vida de Arena Commander, problemas conocidos. La creación de personajes no ocurre automáticamente en el primer inicio de sesión de PU. La venta de un solo artículo de una pila hará que el peso restante de la pila sea 0 en el inventario personal. Pantalla de kiosco flotante con cuerpo perdido en New Deal en Lorville. Múltiples vehículos. Barcos. Características del barco: vuelo, Quantum Travel, al entrar y salir de cualquier asiento durante Quantum Travel. Existe una alta probabilidad de que seas expulsado al espacio. Los jugadores que vuelven a copiar sus cuentas pueden quedarse atascados en el procesamiento de derechos seguido del error 19.004 misiones. Baliza de transporte personal. Los marcadores de misión de baliza de transporte a un barco de jugador mostrarán la ubicación incorrecta hasta que se carguen los contenedores de objetos cercanos. Misiones. Misiones de entrega personal, recuperación de propiedad. La misión no se actualiza después de tomar el paquete recuperación de naves caídas del servidor. Después de una caída del servidor, las naves que quedan en las plataformas de aterrizaje estarán en un estado desconocido, lo que requerirá un reclamo RSI Constellation Multivariant. Stanton, vehículos, barcos, atraque. El caza chato carece de indicaciones de interacción para ingresar, lo que lo hace inutilizable. Law y Criminality, Commodities, cargo. La carga robada no siempre se comporta como tal y, en ocasiones, puede venderse como carga legal. Hull scraping, armas, inventario, código de juego. Cualquier accesorio de contenedor RMC de salvamento completo no se conectará a una multiherramienta en el modo de salvamento multivehículo. Pantallas médicas, función de actor. Cuando el jugador usa la función, medicación automática, para curar una herida que no es tratable, se le dará 99,99% BDL. Barcos, vehículos, vehículos incautados, AS. Los barcos incautados no terminan de transferirse a almacenamiento y ya no son recuperables. Multivehículo, vehículos, jugabilidad. La ordenanza explosiva mata al piloto a través de los escudos y el casco. Los artículos parecen no ser eliminados del inventario del jugador cuando los vende o los entrega a un kiosco de contrabando.
Ubicación. Daimar, Whistler Crypt, Physique. Caminar por las colinas cerca de Whistler's Crypt puede matar o herir al jugador. Inventario. El equipo equipado se puede perder cuando el jugador muere en la zona de armisticio. Escaneo que no muestra estadísticas y detalles avanzados. Multiubicación. Ascensores. Las puertas del ascensor se abren en medio del tránsito multivehículo. Carga física, múltiples barcos, parcial o totalmente. No logran físicamente la carga comprada en sus cuadrículas de carga. Barcos, vehículos, características del barco. Reclaimer no tiene interacción con el elevador trasero. Multivehículo, característica del vehículo. Desincronización de hitbox. Los vehículos no reciben daño cuando son atacados en ciertas partes de su casco. Inventario externo. Las cajas de botín finalmente se cargarán indefinidamente. Tránsito. Los ascensores y los tranvías están nerviosos durante el tránsito del personaje del jugador. Solo variantes. Arma, característica de arma. Las variantes multiherramienta muestran información de curación, independientemente de los archivos adjuntos. Actualizaciones de características. Tecnología central. Mejoras en el rendimiento del servidor. Más optimizaciones. Gen 12. Corrección de errores. Corregido. 30.009 al intentar volver a unirse a PU. Corregido. Interfaz de usuario. Compras. Kioscos de compras. No se puede mover después de cerrar el kiosco de la tienda con el botón de interfaz de usuario. X. Corregido. Instalación de rehabilitación de Cleser. Actor. La reaparición forzada o la muerte dentro de la prisión. Reaparecerá el personaje sin ninguna carga. Corregido. Función de actor. Inventario personal. IU. Las barras de capacidad en el inventario pueden fallar al mostrar el porcentaje correcto y, en algunos casos, mostrar un valor negativo. Corregido. Función de actor. Inventario. La armadura equipada permanece adherida al traje interior en el inventario local cuando el jugador muere en la zona de armisticio. Corregido. Interfaz de usuario. Red. Menús. Al seleccionar salir al menú, el juego se detiene en la pantalla negra durante mucho tiempo antes de que aparezca la pantalla de carga. Corregido. Contenido de la misión. AI, incursión UGF, búnker. Las muertes de NPC de la misión UGF no siempre se registran. Corregido. Barcos, características del barco, gráficos, arte. Múltiples vehículos muestran pantallas interiores brillantes en lugar de calcomanías normales. Fijo. Origin 890 Jump, vehículos, Mission Co.